আপলোড করেছিলাম introducing self. Now we have had a good session on introducing ourselves. As far as I remember, তোমাদের প্রত্যেকে একজন একজন করে introduction দিয়েওছো তোমাদের. But what we need to work on today is shaping up our introduction for our work purpose. আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা আসলে কোথায় কোন কনটেক্সটে দিচ্ছি, it depends, it creates a good influence on what information or what piece of information are we going to share, right? The way you introduce yourself to a potential groom or a bride and the way you introduce yourself to a potential employer, are the both same? No, miss. Okay, what is the difference between both of them? Miss, the employee one must be the professional, maybe, and the groom and bride one personal. The professional, and the groom and Exactly. So what career achievements you have established so far is not a major concern for a prospective bride or groom. They want to know about your personality traits, like how are you as a human being? What do you think about a conjugal life or the success of a conjugal life, right? But when you are talking about an employer, he doesn't want to know about your personality traits. That is not a major concern for him. It is a major concern for him if you know how to work in a team. It is a major concern for him if you do have the necessary requirements for this particular job position, right? If you guys are not going to answer my questions, I'm not going to get further. কথা বলছে না কেউ? Yes, ma'am. জি ম্যাম বলেন। যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে কি যেন জিজ্ঞেস করছিলাম সেটা একটু ভুলে গেলাম। জিজ্ঞেস করছিলাম that a potential bride or potential groom will be more interested to know about your personality traits, but a job employer, he will be more interested to know about your academic achievements if you match the job description or not, right? yes, miss. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, so you can ask me যে ম্যাম তাহলে কি আমরা প্রত্যেকটা চাকরির জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োর সেলফ প্রিপারেশন নিব, বা আমরা কি প্রত্যেকটা জবের জন্য আলাদা আলাদা করে ইন্ট্রোডাকশন রেডি করতে পারলে আসলে বেটার। It is always preferred or it is always suggested to prepare your self presentation before a particular interview or before a particular situation, এবং ওটাকে সেই অনুযায়ী শেপ আপ করা, পলিশ করাটা জরুরি। যেমন আমি তোমাদের সাথে গতদিন শেয়ার করেছিলাম যে তোমাদের ওয়েডনেসডে ক্লাসটা নেওয়া হয় নাই বিকজ আই হ্যাড আ জব এক্সাম দ্যাট ডে, রাইট? Yes, ma'am. Yes. So what was my preparation? I first got to know, they sent me an invitation for which was written that interview card. Subject লেখা ছিল মেইলে যে interview card. But যখন আমি মেইল ওপেন করলাম সেখানে লেখা ছিল written test. So I was a bit worried. What is it going to be? Like এটা কি ইন্টারভিউ হবে নাকি রিটেন টেস্ট হবে? কারণ আমাকে যখন ওরা কল করেছিল they did not clearly mention that. I was on
দি ওয়ে তোমাদের ওই দিন ক্লাসটা শেষ করে আমি বনানী অফিস যাচ্ছিলাম, রাস্তার মধ্যে ছিলাম, তো তখন কলটা আসছে, তখন আমিও বুঝতে পারি নাই অত ভালো করে, সো আই কল দেম ব্যাক টু চেক what is the kind of preparation that I need to take. Written test হলে একরকম প্রিপারেশন, ভাইবা হলে আরেক রকম প্রিপারেশন। ডেফিনেটলি রিটেন টেস্ট হলে আমি সালোয়ার কামিজ বা কমফোর্টেবল পোশাক পরে যাব, যেটাতে বসে আমার লিখতে বা টাইপ করতে সুবিধা হবে। অ্যান্ড ভাইবা হলে I would rethink about wearing a sari, because that would look more formal. তো যাই হোক, so they confirmed me that it was a written test. যদি ভাইবা হতো তাহলে ডেফিনেটলি আমি অলরেডি জব ডেসক্রিপশন পড়া শুরু করেছিলাম। জব ডেসক্রিপশনটা বারবার করে তখন পড়তে হবে, কারণ জব ডেসক্রিপশন উইল গিভ ইউ আ হিন্ট on how you should design your introduction. চলো কথা না বাড়িয়ে স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাই আর ঝটপট সেই স্লাইডটা দেখে নিই, যে স্লাইডে আমাদের এই ইনফরমেশন গুলো আছে। আচ্ছা ম্যাম। You will find this slide in Google Classroom. চেক করো, ওখানে আমি কোর্স ম্যাটেরিয়াল বলে কিন্তু একটা একটা করে লেসন আপলোড করছি। Okay, please let me know if you guys can see my screen. Yes, ma'am. It's visible. Yes, ma'am. Okay. So the first one is a task. একদম প্রথম স্লাইডে আমাদের একটা ছোট্ট টাস্ক আছে। There is a picture of a guy whose name is Nicholas. He is saying, "Hi, I'm Nicholas. I'm 30 years old, and here are 4 boxes about Nicholas." যেখানে কিনা সে তার সম্পর্কে ইনফরমেশন শেয়ার করেছে। We need to look through these 4 boxes and we have to pick relevant information for his introduction. খেয়াল করো, let me introduce myself বলে নিকোলাসের যে 4টা বক্স এখানে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা বক্সে নিকোলাসের ইনফরমেশন শেয়ার করা আছে। What you guys need to do is তোমরা এটাকে একটু গুছিয়ে নিকোলাসের একটা প্রেজেন্টেশন বানাও, তো নিকোলাসের একটা স্পিচ রেডি করো, তো 4টা বক্স থেকে ইনফরমেশন গুলো অ্যারেঞ্জ করে একটা ইন্ট্রোডাকশন রেডি করবে এবং ফাইন্ড আউট করবে যে কোনগুলো রেলিভেন্ট ইনফরমেশন, কোনগুলো অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশন। বুঝতে পেরেছো টাস্কটা? Yes, ma'am. জি ম্যাম। Yes, ma'am. Okay, so it's 11:45. I will be back exactly 11:55. দিচ্ছি। আগে আমি আবারও ভাগ করে বলে দিই, প্রথমত কাজ হচ্ছে 4টা বক্সে ইনফরমেশন আছে, পড়বে, পড়ার পরে সবগুলোকে অ্যাড করবে সিরিয়ালি অ্যারেঞ্জ করে ওর একটা কমপ্লিট স্পিচ রেডি করবে এবং সেই স্পিচটা থেকে ফাইন্ড আউট করবে যে কোন ইনফরমেশন গুলো, অর্থাৎ আন্ডারলাইন করবে কোন গুলো ইরেলেভেন্ট বা কোন ইনফরমেশন গুলো ওর ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে না থাকলেও চললো। Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I'm 11:55, exactly 11:55 এ আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ 11:55, এখন 40 বাজে, অর্থাৎ 9 মিনিট। কম হয়ে যাচ্ছে নাকি বেশি হয়ে যাচ্ছে, কোনটা? ম্যাম আগে দেখি ম্যাম, তারপরে। আমার মনে হয় ঠিক আছে, যথেষ্ট আছে, করো। ওকে ম্যাম।
Okay, are we done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. Ma'am. So, would any one of you please read out what you have written? Yes, ma'am. Okay, একজন একটু প্রশ্ন হ্যাঁ Hello, I'm Nicholas. I'm from Spain. I'm 20 years old. I'm married. There are four of us in my family. I am with my wife and children. I have two children. I've got a puppy. My hobbies are reading, playing badminton, and listening to music. My favorite band is Backstreet Boys. I like watching documentary films. I'm interested
in I also like walking. When I'm free, I sometimes go to Malaga. I take it because this is a beautiful place. I don't like travel. My favorite drink is coffee. I work as an accountant. I'm calm, hardworking, and responsible. I have been learning English since I was 7. I study English because it's very important and necessary. I have many international friends. I can express myself and communicate. And that's it. Okay. Anything irrelevant you have found? ম্যাম আমি বলি Yes, sure. ম্যাম আই এম ম্যারিড এটা দুইবার আছে ম্যাম আর আই হ্যাভ টু চিলড্রেন ম্যাম এটা দুইবার আছে ম্যাম না, এটা দুইবার নাই। ম্যাম ফার্স্ট ম্যাম বলছে যে আই আই লিভ ইন আমার ম্যাম একটা ওয়াইফ আছে আর একটা বাচ্চা আছে এটা দেখাতে আছে ম্যাম ফার্স্টে ফার্স্টে লেখা আছে আই লিভ উইথ মাই ওয়াইফ এন্ড চিলড্রেন, আর সেকেন্ড ম্যাম বক্সে আছে হচ্ছে আই এম ম্যারিড, আই হ্যাভ 2 চিলড্রেন। অর্থাৎ ম্যাম তুমি দুইবার বলছো হলো ম্যাম ইনফরমেশনের রিপিটেশন। না, ইনফরমেশনের রিপিটেশন হচ্ছে ও ও আচ্ছা ম্যাম দেখো একটু আগে যখন ও সুন্দর রিডিংটা পড়ছিল ওখানে কিন্তু সুন্দর করে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছে যে ইফ আই সে দিস লাইক দ্যাট যে আই এম ম্যারিড, আই লিভ উইথ মাই ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যান্ড আই হ্যাভ 2 চিলড্রেন, তখন কিন্তু আবার জিনিসটা ব্লেন্ড হয়ে যাচ্ছে। আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যে where are we putting our work information? দ্য ওয়ে আমি রিডিংটা কে পড়লে, মেয়েটার নামটা যদি একটু বলো। আই এম সো সরি বিকজ আমার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে, আমি তোমাদের নাম বা তোমাদের পার্থিব ম্যাম কোনো ফারজানা দেখতে পারি। ফারজানা, ওকে। Farzana, thank you very much, first of all, because you presented it Farhana beautifully. only. Sorry? Okay, Farzana, please. Okay, Farhana. Okay, Farhana. I do know this confusion of names, right? Amar naam hocche Farhana, but I have always been called out as Farzana Maria. I don't know why people call this. মানে ফারহানা বললেও আমি মেনে নিতাম যে ঠিক আছে আমার লাস্টের জেডটা চোখে পড়ে নাই, কিন্তু ফারহানাকে কিভাবে কেউ ফারজানা বানায় দেয় আমারও সারা জীবনে স্ট্রাগল ছিল। সো এনিওয়েজ, so Farhana, you have put it beautifully, first of all. And the way you make the arrangements, it actually sounded like a proper presentation. But the problem here is that this actually meant that the personal informations were more focused than the professional or academic qualification or information. একদম শেষে just অল্প একটু বলা যে I work as an accountant, ইংলিশ পড়ছি, ইংলিশ শিখেছি, blah blah blah. বাকি সময়টাতে আমি অনেক বেশি টাইম স্পেন্ড করছি, অনেকগুলো সেন্টেন্স স্পেন্ড করছি টু মেনশন দ্যাট আই লিভ উইথ মাই ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন, মাই বার্থডে কবে, আমার আই হ্যাভ গট আ পাপি, আই হ্যাভ 2 চিলড্রেন, আই এম ম্যারিড। So we could have skipped these things to jump onto the necessary ones, right? So এই জিনিসটা থেকে আসলে তোমাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করা যে if you want to put information in your introduction, you can put as many information as you want. But it is more necessary to check on the quality rather than the quantity. কতগুলো ইনফরমেশন দিচ্ছি এটা ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছি সেই ইনফরমেশনটা কাজের কিনা। আমি কি বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the quantity of information is not that much important, as much important it is to mention quality in information, অর্থাৎ কোন কনটেক্সটে কোথায় কোন ইনফরমেশনটা দিব। When you are getting introduced with a new colleague, you might want to inform him about your previous workplace, where did you work and etc. প্রথমেই হয়তো তুমি তোমার একজন নতুন কলিগের কাছে নিজের ফ্যামিলি অ্যান্ড পার্সোনাল ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাইবে না। আবার কোনো একটা বন্ধুর সাথে যখন তোমার পরিচয় হবে তখনও কিন্তু তুমি কি করবে, তোমার আইডেন্টিটিটা আসলে কি দিয়ে গড়ে উঠছে।
I know many of you যখন তোমাদেরকে প্রত্যেকটা কোর্সের শুরুতেই বলা হয় টু ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, তোমরা জানো যে এটা প্রত্যেকটা কোর্সেই হয়, প্রত্যেকটা সেমিস্টারেই তোমাদেরকে প্রথমে নিজেদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়। বাট অনেস্টলি আমাকে বলো তো কতজন এটার জন্য প্রিপারেশন নাও? এখন আমি যদি বলি আগামী ক্লাসে আমি তোমাদের একটা প্রেজেন্টেশন নেব, প্রেজেন্টেশনে কোনো টপিক নাই, তোমরা এখন অস্থির হয়ে যাবে, চিন্তিত হয়ে যাবে, তাই না? তাইলে কি প্রিপারেশন নেব? জি ম্যাম। কিন্তু একটা জিনিস তোমরা জানো যে আমার নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হবে, নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতেই হবে, সেই জিনিসটার আমরা কখনোই প্রিপারেশন নেই না, তাই না? No, ma'am. ওকে, ইভেন ফর মাইসেলফ, তোমাদেরকে যখন আমি বলি আমার ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা হয়, whenever you are getting preparation for an interview, if you are called for an interview, তোমাকে ডাকা হলো, সাপোজ যে আপনি অমুক দিন আসবেন, আপনার এক ইন্টারভিউ ডাকা হয়েছে বুধবার বা বৃহস্পতিবার, তুমি কি করো? তুমি সাথে সাথে টেনশন করতে শুরু করো যে আমার শার্টটা আয়রন করা আছে কিনা, আমার জুতোটা কালি করা আছে কিনা, আমাকে তো শেভ করতে যেতে হবে। মেয়েরা হলে কি যে আমার শাড়িটা আয়রন করা আছে কিনা, আমার শাড়িটার সাথে ফিটিং বা ম্যাচিং ব্লাউজ আছে কিনা, আমি যে ঘড়িটা পরবো ঘড়িটার ব্যাটারিটা ঠিক আছে কিনা, আমাদের এই চিন্তাগুলো থাকে। প্লাস কি প্রশ্ন করবে, সেটার কি উত্তর দিব, এটা নিয়ে আমরা অনেক বেশি প্যানিক করতে থাকি। where we know that interview is an open ended session, যেখানে কি প্রশ্ন করা হবে, কি উত্তর দিতে হবে, এরকম কোনো কিছু তুমি আগে থেকে হাজার প্রিপারেশন নিয়ে যেও লাভ নাই। তাহলে আমরা ইন্টারভিউ প্রিপারেশনটা আসলে কিভাবে নিব? একটা কোয়েশ্চেন যেটা আমরা ইউনিভার্সালি জানি যে সব সময় আস্ক করা হয় এবং মাস্ট আস্ক করা হবে, দ্যাট ইজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ অর টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, রাইট? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. এটা হচ্ছে এমন একটা প্রশ্ন, এই প্রশ্নটা অবশ্যই করা হবে, করা হয় এই ধরনের প্রশ্ন। তো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে তোমাকে অবশ্যই একটা প্রপার ইন্ট্রোডাকশন রেডি করতে হবে। Problem is we know that this question will be asked, but we still keep panicking on the other portions, saying that aha কি প্রশ্ন হবে, কি প্রশ্ন হবে, কি যে করবো, কি যে প্রিপারেশন নেবো, টেনশনে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে আমার যেটা করার কথা যে প্রিপারেশনটা নেওয়া, সেই প্রিপারেশনটাই আমি নিচ্ছি না, প্রোক্রাস্টিনেট করছি। তো তোমাকে প্রিপারেশনটা নিতে হবে হচ্ছে যেই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করেছো সেইটার যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা বা যে সার্কুলারটা, সেটাকে খুলে বসতে হবে, চেক করতে হবে ওরা কি কি রিকোয়ারমেন্টস চেয়েছে। তারা ডেফিনেটলি বলবে গ্র্যাজুয়েশন ইন দিস ডিসিপ্লিন, এত ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স, এগুলোর বাহিরে কি থাকবে? থাকবে যে মাস্ট বি এবল টু ওয়ার্ক ইন টিমস, মাস্ট বি এবল টু মিট ডেডলাইনস, must be able to ride motorcycle, must be willing to travel around the country if needed, এরকম কিছু পার্টিকুলার ইনফরমেশন ওরা মেনশন করে দেয় না? ইয়েস ম্যাম। Okay, wait a second. So you have to open the job description, the circular, and you have to point out the points that they have mentioned as preferred or important. কি কি তারা চাচ্ছে পার্টিকুলারলি সেই জিনিসগুলা পয়েন্ট আউট করো, and then you blend them into your introductory speech. নিজের যে introductory speech-এর একটা skeleton থাকবে, তোমার একটা ফর্ম থাকবে, যে skeletonটা আজকের ক্লাসের পরে তোমরা রেডি করে ফেলবে, একটা বেসিক ফর্ম। এই বেসিক ফর্মের সাথে তুমি এরপর যখন যেখানে ইন্টারভিউ দিবে বা পরীক্ষা দিবে তখন সেখানকার জব ডেসক্রিপশন অনুযায়ী ইনফরমেশন অ্যাড অর ড্রপ করবে।
আমি কি বুঝাতে পেরেছি? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. তো আজকে এই ক্লাসটার পরে তোমরা যেটা করতে শিখবে সেটা হচ্ছে ইওর কারেন্ট স্টেটাস ইন লাইফ, ইওর ফ্যামিলি, ইওর লাইকস এন্ড ডিসলাইক এন্ড পার্সোনালিটি ট্রেটস এর উপর বেস করে একটা আউটলাইন দাঁড় করাবে, যে আউটলাইনটা তোমার কাছে সব সময় থাকবে। ইভেন তোমাদের এখন হয়তো 4th সেমিস্টারে এই কোর্সটা করছো, বাট 8 বা 9 বা 12 সেমিস্টার পরে গিয়েও যখন তোমরা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করবে বা চাকরিতে জয়েন করতে যাবে, তখন সার্কুলার দেখে দেখে যেন এই আউটলাইনটার সাথে তোমরা বিভিন্ন ইনফরমেশন অ্যাড করে বা এলিমিনেট করে একটা প্রপার ইন্ট্রোডাকশন রেডি করে ফেলতে পারো। সেই ছকটা তোমাদের হাতে আজকে আসবে। তো ফার্স্ট ওয়ার্ক ইজ টু মেক অ্যান আউটলাইন অফ ইউর স্পিচ। যে কথাটা তোমাদেরকে বললাম যে আজকের ক্লাসের পরে আমরা ওই আউটলাইনটা রেডি করে ফেলবো, যে আউটলাইনটার সাথে আমরা অন্যান্য জিনিসপত্র অ্যাড করে আমরা যখন রান্না করি তখন কি করি, বিভিন্ন স্পাইসেস অ্যাড করি, তাই না? রান্নাটা যেন মজা হয় খেতে, সেজন্য। তো বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্ট কিন্তু সেম থাকে। ধরো তুমি যখন খিচুড়ি রান্না করো, চাল আর ডাল হচ্ছে তোমার বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্ট, তার সাথে তুমি কি কি স্পাইসেস দিবা খিচুড়িকে মজা করার জন্য সেটা ডিপেন্ডস অন ইউ। ঠিক একইভাবেই এই বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্টটা আজকে তৈরি হয়ে যাবে আউটলাইন, যেটা সেই আউটলাইনের সাথে পরবর্তীতে তুমি তোমার মতন করে ইনফরমেশন অ্যাড করে নিবা। সো দ্য first thing is start by making a skeletal draft of your main points. Strip this down to its bare bones to determine what is most important to say and in what order you should deliver those facts. This is the basic structure which you will build your speech around. State your name in the very first sentence of your speech. This can be very straightforward, like good afternoon, good morning. My name is Dishan Smith, and I'm a computer programming student at the University of Arkansas. Now, look at the example carefully once again. State your name in the very first sentence of your speech. This can be very straightforward, like good afternoon, good morning. My name is Dishan Smith, and I am a computer programming student at the University of Arkansas. আবার দেখো, বলেছে প্রথমে নিজের নামটা বলে প্রথম সেন্টেন্সটা খুব সিম্পল এন্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড রাখা যাইতে পারে। যেমন ফার্স্টে স্টার্ট করেছে একটা গ্রিটিংস দিয়ে, গুড আফটারনুন অর গুড মর্নিং অ্যাকর্ডিং টু দ্য টাইম। My name is Dishan Smith, stating your name at the very first place, and I'm a computer programming student at the University of Arkansas. Your identity. Who are you? একই সাথে কতগুলো জিনিস বলছে, তুমি কে, তুমি এখন কি নিয়ে পড়াশোনা করছো, কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছো, তোমার নাম কি, সাথে সাথে তুমি প্রপারলি গ্রিট করতে পারো কিনা, সবকিছু একটা সেন্টেন্সে চলে আসছে না? ইয়েস ম্যাম। ওকে, ইউজুয়ালি এই তিনটা ইনফরমেশনই আমাদের স্টুডেন্টরা কিভাবে দেয় আমি একটু দেখাবো। শিওর ম্যাম। তোমরা হলে তো কেমন করে দাও ইন্ট্রোডাকশনটা? তোমরা বলো, গুড মর্নিং, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, মাই নেম ইজ রাহাতুল ইসলাম, I study in Southeast University. I doing BSc in computer science. That's it. এটাই, এই পর্যন্তই। এরকম না? জি Yes, ম্যাম। ma'am. ঠিক বলেছি নাকি ভুল বলেছি? তোমরাই বলো। ঠিক বলছেন ম্যাম। ঠিক বলছেন, এক্স্যাক্টলি ma'am. ভাবেই তোমরা বলো। ওকে, এটা কমপ্লিটলি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স তুমি কারেক্ট বলেছো। তাহলে প্রবলেমটা কোথায়? তাহলে এটা ভালো শোনাচ্ছে নাকি খারাপ শোনাচ্ছে? তোমরাই বলো। হাউ ডাজ ইট সাউন্ড? Very average. আচ্ছা, খুব এভারেজ সাউন্ড করছে। বা আমি যদি আরেকটু ক্রুশাল হই, তাহলে আরেকটু ক্রিটিক্যাল হই, তাহলে আমি বলতে পারি একটু হিরো আলমের ইংলিশের মতন শোনাচ্ছে, একটু অনন্ত Kind of, জলিলের ma'am. ইংলিশের মতন শোনাচ্ছে। জি ম্যাম। আচ্ছা, I'm not demeaning you or I'm not saying that তোমরা এটা পারো না বা তোমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করছি, ঠাট্টা করছি, বিষয়টা তা নাই। তোমরা পারলে তো তোমাদের আমার ক্লাস করার দরকার ছিল না। I am here to help you guys, right? So, what I am trying to mention is that see the difference. যখন আমি বলছি my name is Dishan Smith and I am a computer programming student at the University of Arkansas, একটা সেন্টেন্স আমি স্মুথলি ব্লেন্ড করে ইনফরমেশন প্রোভাইড করে দিয়েছি। সেই জিনিসটাই আমি একজন বাঙালি হয়ে যখন বলি,
তখন আমি একবারে বলতে পারি না, আমার ভেঙে ভেঙে বলতে হয় এবং তখন এটা শুনতে খুব কানে বাজে, শ্রুতি মধুর হয় না জিনিসটা। I am Rahatul Islam. I study in Southeast University. I complete my BSc in computer science. এই জায়গাটা থেকে বের হয়ে, how about if you say, my name is Rahatul Islam and I am a computer programming, I mean computer science engineer, computer engineering student at Southeast University. Or how about you say, I'm a graduate from Southeast University. I am a computer engineering graduate from Southeast University. Doesn't it sound better? I am a business graduate from Southeast University. How does this sound? More confident? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, exactly এই জিনিসটাই শেখাবো। তোমরা মনে করতে পারো যে এই ইন্ট্রোডাকশনটাই কেন প্রত্যেকটা ইংলিশ কোর্সের প্রথম থেকে আমাদেরকে শেখানো হয়, এটাতে কেন এত জোর দেওয়া? বিকজ এই প্রশ্নটাই তোমার আসলে ইংলিশের অন্য আর কোনো কিছু জীবনে কাজে লাগুক না লাগুক, এই একটা প্রশ্নের উত্তর প্রপারলি জানতে পারাটা সারাটা জীবন কাজে লাগবে। If the introduction is work related, mention your interests and your career goals together in the same question. অনেকে মনে করে ইন্টারেস্ট বা হবির কথা যখন বলতে হবে আমাকে, তখন আমি আমার যা ইচ্ছা তাই বলবো না। ক্লাসরুমে যখন তুমি তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করো, তখন উই নিড টু নো অ্যাবাউট ইউর ইন্টারেস্ট। তখন তুমি বলো যে আমি বাইক রাইডিং করতে পছন্দ করি, আমার গান শুনতে ভালো লাগে, আমার ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো অ্যাবাউট হাউ ইউ আর অ্যাজ আ পার্সন। বাট যখন তুমি ওয়ার্ক রিলেটেড একটা ইন্টারভিউতে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করছো, it is very, very important to talk about your professional interests. You have to show them that all your interests are very career oriented. You have been very focused towards your career from the very beginning of your education or academic life. কিভাবে? দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। I am working on an app that allows people to order pizza from their Twitter account. তো তুমি শুরুতেই বলে দিচ্ছ যে আমি শখের বশে একটা অ্যাপ নিয়ে কাজ করছি, যে অ্যাপটা মানুষকে টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে পিৎজা অর্ডার করতে হেল্প করে। ইন্টারেস্টিং, তাই না? Yes, ma'am. তো প্রথমেই তুমি বলে দিচ্ছ যে আই এম ওয়ার্কিং অন অ্যান অ্যাপ। ওকে, তোমার এই কথাটা থেকেই কিন্তু এমপ্লয়ার বুঝতে পারবে যে ওকে, তোমার এই বিষয়ে আগ্রহ আছে এবং তুমি এটা নিয়ে কাজ করছো। পরের সেন্টেন্সে গিয়ে দেখো, ইউ মে ওয়ান্ট টু মেনশন ইউর এডুকেশন অর প্রফেশনাল ট্রেনিং ব্যাকগ্রাউন্ড। এর জন্য জরুরি না যে আমাকে এইভাবেই মেনশন করতে হবে যে আমি রিসেন্টলি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করছি, এইভাবে বলতে হবে না। ইউ ক্যান সে লাইক দিস, this is the fifth app I have designed. My second app, which helped people locate dog parks near them, won an award at my university. So আমি যদি সবগুলোকে একসাথে put together করি, good afternoon or good morning. My name is Dishan Smith and I am a computer programming student at the University of Arkansas. I am working on an app that allows people to order pizza from their Twitter account. Well, this is the fifth app I have designed. My second app, which helped people locate dog parks near them, won an award at my university. তাহলে কয়টা ইনফরমেশন পেলাম এখান থেকে? এইটুকু শুনেই কি তোমরাই খুশি হয়ে যাচ্ছ না? এমপ্লয়ার তো খুশি হবেই। তোমাদেরও কি শুনতে ভালো লাগছে না যে বাকি সুন্দর করে গুছিয়ে বললো তো কথাটা? জি ম্যাম। জি ম্যাম। এই গোছানোটাই শিখি চলো। কিভাবে? যে I am working on an app that allows people to order pizza from their Twitter account. Extend করছি, saying that this is the fifth app I have designed. My second app, which helped people locate dog parks near them, won an award at my university. So you are talking about your current work. তুমি করে ফেলেছো বা করছো সেই কাজগুলো নিয়ে কথা বলছো। সেখানে মেনশনেবল ওয়ার্কটাকেই শুধুমাত্র মেনশন করেছো, যে মাই সেকেন্ড অ্যাপ, শুধুমাত্র সেকেন্ড অ্যাপের কথা বলেছো। থার্ড, ফোর্থ বা ফার্স্ট কি ছিল সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা কোনো কথা বলছি না। এখন লেটেস্ট কোনটা নিয়ে কাজ করছি সেটার কথা উল্লেখ করেছি, এবং বাকি চারটার মধ্যে যেটা মেনশনেবল সেই মেনশনেবলটাকে মেনশন করেছি। মাই সেকেন্ড অ্যাপ, which helped people
locate dog parks near them, won an award at my university. ইউনিভার্সিটিতে কোনো একটা ফাংশনে সেই অ্যাপটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। সো তুমি একই সাথে প্রোভাইড করছো information that you have designed an award winning app and you keep continuing the app designing process. So this is the 5th app you are currently working on, and so it shows যে তোমার ইন্টারেস্ট আছে, তুমি এটা নিয়ে কন্টিনিউয়াসলি কাজ করছো, 5টা করেছো, একটাতে রেকগনিশনও পেয়েছো, রাইট? রাইট ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। ওকে, তো সুন্দর করে জিনিসটা গুছিয়ে বলা হলো। অলসো এখানে মেনশনও করে দিচ্ছে যে যেই সেকেন্ড অ্যাপের জন্য তুমি প্রাইজ পেয়েছো সেই সেকেন্ড অ্যাপটা কি নিয়েছিল, যে which helped people locate dog parks near them। আমরা যেরকম কার পার্কিং করি সেরকম ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে দে ডু হ্যাভ আ লট অফ পেটস। প্রত্যেকটা বাড়িতেই মোর অর লেস তাদের কোনো না কোনো পেট থাকে, সেটা আইদার ডগ অর ক্যাট। তো ডগ বেশি দেখা যায়, তারা বেশি আর কি ডগটা তাদের পেট হিসেবে বেশি থাকে। তো দেখা যায় যে অনেক সময় এরকম হয়েছে যে কুকুরটা নিয়ে আমি বাইরে বের হয়েছে, আমার কোনো একটা কাজ আছে, ওকে আমার কোথাও রেখে যেতে হবে, অথবা আমি বাসায় থাকবো না, তাকে আমার কোথাও রেখে যেতে হবে ফর আ টাইম বিং। তো এরকম ডগ পার্ক স্টেশন আছে, কার পার্কের মতন, বাস থামার জায়গার মতন আমাদের দেশ, যেহেতু আমরা অনেক বেশি কনজেস্টেড এরিয়াতে বসবাস করি, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস টু ইমাজিন দিস কাইন্ড অফ সিচুয়েশন যেখানে আমাদের দেশেও এরকম ডগ পার্ক হবে কখনো, বাট আছে, উন্নত বিশ্বে এরকম আছে। তো এরকম ডগ পার্ক গুলো তোমার কাছে কোথায় আছে এটা লোকেট করতে তোমাকে হেল্প করে, পয়েন্ট করে দেয় তোমার ম্যাপে যে এখানে এখানে ডগ পার্ক আছে, কোনটাতে তুমি যাবে। গুড আইডিয়া টু ব্রিং আউট অ্যান অ্যাপ। খুব সিম্পল অ্যাপ, খুব যে আহামরি অনেক কঠিন কিছু তা না, খুব যে অনেক কাজের কিছু তা না, বাট ইট ইজ সার্ভিং দ্য পারপাস, তাই না? ছোট্ট কাজ হলেও কাজ তো সার্ভ তো করছে পারপাসটাকে, সেটাই। তো এইভাবে করে সুন্দর করে ফার্স্ট হচ্ছে তোমার একটা আউটলাইন রেডি করা, সেকেন্ড হচ্ছে মেনশন হবিজ অর আউটসাইড ইন্টারেস্ট। So hobbies or outside interests you should address, but you have to design it in a way যে এটা তোমার মেইন গোলকে সার্ভ করবে। অর্থাৎ ধরো তোমার জব ডিসক্রিপশনে লেখা আছে যে the candidate should be a team leader. So you have to mention your hobbies and outside interests in such a way to impress them, so that they can have this idea that তোমার মধ্যে লিডারশিপ কোয়ালিটিস অনেক আগে থেকেই আছে, তোমার হবিজ বা ইন্টারেস্টও লিডারশিপ কোয়ালিটির সাথে খাপ খাইয়ে যাচ্ছে। So depending on the scenario, you may also want to mention any relevant hobbies or additional experiences you have. Like mentioning interests and hobbies could help cement your authority on a certain subject. Like you can literally put cement on your authority. তুমি জোর দিয়ে নিজের ইন্টারেস্টটাকে, নিজের আগ্রহটাকে প্রমাণ করতে পারবে, or it could feel tangential depending on the purpose of your introductory speech. So if you are planning your passion or goal and how it helped form your progression up to this point, that can help you tell a compelling story about yourself. For example, if you are writing a speech for your college speech class, you might want to explain how you got into computers at an early age and why they are important to you now as you pursue your career goals. So college ফেয়ারওয়েল ক্লাসে বা কলেজ শেষ করছো, গ্র্যাজুয়েটিং ক্লাসে যখন তুমি স্পিচ ডেলিভার করবে তখন হবে অন্যরকম। তখন তুমি নিজের সম্পর্কে গল্প বলবে যে কিভাবে করে আমি কম্পিউটার পড়তে আসলাম এবং এই যে কম্পিউটারে পড়া শেষ করে আমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাচ্ছি। If, however, you are introducing yourself to potential clients at a business lunch, they are probably not interested in your hobbies. ওরা তো তোমার হবিস শুনতে চায় না। They will want to know what you are doing right now and what your skills are. So try writing one draft with your experience and hobbies and one without, and run both versions by an objective listener who can give you feedback before your speech. তো তুমি জব ইন্টারভিউর আগে 2টা ইন্ট্রোডাকশন রেডি করবে, একটা তোমার হবিজ এন্ড ইন্টারেস্ট সহ, একটা হবিজ এন্ড ইন্টারেস্ট ছাড়া, এবং কোনো একজন অবজেক্টিভ লিসেনারের কাছে 2টাই রান থ্রো করবে, 2টাই রিহার্স করবে, so that he can give you an objective view যে কোনটা ভালো হচ্ছে, কোনটা ভালো শোনাচ্ছে। তাহলে তোমার টেনশনও একটু কমবে যে আমি কি বেশি বলে ফেলছি নাকি আমার কি প্রয়োজনীয় কথাটা বলা হলো না। এই টেনশন থেকে তুমি বের হতে পারবে যখন তুমি হবিজ ইন্টারেস্ট সহ এবং হবিজ ইন্টারেস্ট ছাড়া 2টাই প্রিপারেশন নিবে এবং একটাকে কনফার্ম করবে এখান থেকে।
আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে না কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে ম্যাম। জি ম্যাম, বোঝা যাচ্ছে। Okay. Number 3 is sell yourself. Now you are business students. আমি আর তোমাদেরকে sell yourself কি শিখাবো, বরং আমার মনে হয় তোমাদের কাছ থেকে আমার এমন অনেক আইডিয়া পাওয়ার আছে যে how to sell yourself in interviews. Of course, you have to highlight the qualities and skills and experience you have that are most relevant for the audience and occasion. Now, one thing that our students generally do, or one mistake, should I say, যে তারা সাধারণত করে সেটা হচ্ছে বেসিক জিনিস নিয়ে খুব উপরে উপরে একটা ব্যাপার থাকে, ডেপথে তারা যাইতে পারে না। অর্থাৎ হাইলাইট দ্য কোয়ালিটিস অর স্কিলস যখন বলা হচ্ছে, তুমি অ্যাকচুয়ালি স্কিলস বা কোয়ালিটিস নিয়ে কথা না বলে স্টুডেন্টরা সাধারণত আমি খুবই অ্যাক্টিভ মানুষ, আমি খুবই অনেস্ট মানুষ, এই টাইপের কথাবার্তা বলে। নাও অনেস্টি ইজ নট মানে একটা মেজারেবল থিং, রাইট? ওটা আমি মেজার না করে তুমি যে অনেস্ট সেটা আমি তোমার কথা শুনে বিশ্বাস করে ফেলতে পারবো না। তারপর মনে করো তুমি অ্যাক্টিভ বলছো, দিস ইজ আ জেনারেল সেইং, তুমি কেন অ্যাক্টিভ, কেন তোমার নিজেকে তোমার অ্যাক্টিভ মনে হচ্ছে সেটা যদি তুমি বলো, বরং that would sound much more better. Like you can say that I have always affiliated myself with different club activities from the beginning of my academic life. I have worked as the president of Southeast Movie and Drama Club. I have worked as the organizer of different charitable functions in my university, and I have actively participated in all kind of co-curricular and extracurricular activities during my student life. So it shows that I, as a person, love to be active. এখন এতগুলো এক্সাম্পল দিয়ে যখন আমি বললাম, তখন তুমি তো বিশ্বাস করতে বাধ্য যে আমি অ্যাক্টিভিটিতে এঙ্গেজ থাকি সবসময়। কিন্তু আমি যদি এত কিছু না বলে, কোনো প্রমাণ না দিয়ে শুধু বলি আই অ্যাম অ্যান অ্যাক্টিভ পারসন, ইজ ইট বিলিভেবল? তখন কি No. আমার কথাটা একই গুরুত্ব বহন করে কিনা? নো ম্যাম। নো ম্যাম। তো আমাকে যেটা করতে হবে, আমি নিজের যেই স্কিলটা সামনে আনছি সেই স্কিলটাকে প্রপার ব্যাকআপ দিয়ে তারপরে সামনে আনবো। 1 মিনিট, আমার একটা কল আসছে, আমি রিসিভ করে তারপরে আসছি। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি বলুন। আচ্ছা, হ্যাঁ আমি আছি, আপনি আসতে পারেন, আমি বিকাশে পেমেন্ট করবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। সরি ফর দ্য কন্টিনিউয়াস ইন্টারাপশন। আসলে 11 AM থেকে আমাদের ওরিয়েন্টেশন শুরু হয়েছে নতুন ফ্রেশারদের। সো সেটা অনলাইনে আসলে আমাদের জন্য অ্যাটেন্ড করা বাধ্যতামূলক। কেন আমি ফোন দিয়ে ওখানে অ্যাটেন্ডও করে আছি, তোমাদের ক্লাসটা ক্যান্সেল করতে চাই না, দ্যাটস ওয়াই আই এম কন্টিনিউ। তো এই জন্য আমাকে ওখানে একটু মনোযোগ দিতে হচ্ছে। এনিওয়েজ, so what I was saying is that you have to know how to highlight your good points, highlight your skills.
If you have worked for any club or any project that you have worked in during your student life, or if you are applying for a second job, you have done jobs previously, then you should mention your qualifications and you have to highlight your features, your skills in front of them, giving proper backup information. এটুকু বোঝাতে পেরেছি? Yes, ma'am. ম্যাম Okay, next. Set yourself apart from your peers. You can simultaneously demonstrate your skills and experience while presenting yourself as a forward-looking person who is always learning and developing. কখনোই নিজেকে এমন ভাবে প্রেজেন্ট করবে না যে আমি সব করে ফেলছি, সব জেনে ফেলছি। রাদার তুমি যদি নিজেকে এমন ভাবে প্রেজেন্ট করো যে আই এম স্টিল লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপিং, আমি কন্টিনিউয়াসলি এই প্রসেসটার মধ্যে এঙ্গেজ থাকি, আমি এটা সম্পর্কে কন্টিনিউয়াসলি খোঁজ খবর রাখি, এটা কি তোমাকে বেটার পজিশনে ফেলে না? আচ্ছা, আমি যদি অ্যাজ এ টিচার এখন তোমাদের সামনে বলি আমার সব পড়াশোনা করা শেষ, সব আমার জানা শেষ, আমি সব বুঝি, তোমার ভালো লাগবে শুনতে? No, ma'am. তোমাদের কাছে মনে হবে না যে ম্যাডাম অনেক মুডি অর নিজেকে খুব কি জানি কিছু মনে করে, এরকম মনে হবে না? জি ম্যাম। আচ্ছা, আর আমি যদি বলি যে তোমাদের সাথে সাথে আমিও শিখি, তোমাদেরকে পড়াতে পড়াতে আমারও শেখা হয়, আমিও ডেভেলপ করি নতুন নতুন জিনিস তোমাদের জন্য, আমাকে কন্টিনিউয়াস ইন টাচে থাকতে হয়। উড নট ইট বি মোর রেলিভেন্ট টু ইউ? তোমাদের কি মনে হবে যে ম্যাডাম তো তার মানে পড়াশোনা পারে না, আমাদের সাথে সাথে পড়ে, এরকম মনে হবে? নাকি মনে হবে যে না, ম্যাডাম যা জানে সেটাকেও সে কন্টিনিউয়াসলি আপডেট করে যাচ্ছে? I'm continuously upload করছে। জি ম্যাম, কন্টিনিউ। তো এই ইমপ্রেশনটা জরুরি। তোমার কাছে যদি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এই জিনিসটা পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারছো দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এমপ্লয়ার টু হ্যাভ দিস ইমপ্রেশন অ্যাবাউট ইউ। So what you have to do is you have to present yourself in a way that it should not feel aggressive or arrogant or overconfident. It should be like you are trying your best to perform your best in that situation. You are giving that proper effort. It should look like that, তাই না? Next is trim your speech down. Like ফারহানা যখন একটু আগে নিকোলাসের পুরো স্পিচটা পড়লো, পড়ার পরে ও কিন্তু দুটো কথা বলেছে, ম্যাডাম এই এই ইনফরমেশনটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে না হলেও হতো বা বাদ দেওয়া যেত। বা ফারহানার পরে আরেকজন যখন ফিডব্যাক দিল সে বলছে যে ওয়াইফ এন্ড চিলড্রেনের কথা 2বার করে বলা হচ্ছে, এটা এতবার করে বলার তো দরকার ছিল না। সো একইভাবে তোমার ইন্ট্রোডাক্টরি স্পিচটার মধ্যেও হয়তো কোনো কথা এমন থাকতে পারে which you may find not relevant. What you have to do is you need to go through the speech once again and you have to find out the points which you can eliminate from the speech. So you have to trim your speech down. আমরা যেরকম চুলের আগা ফেটে গেলে চুল ট্রিম করি না, ছেলেরা কি করে, চুল একটু বড় হয়ে গেলেই সেলুনে যে চুল ট্রিম করে আসো, রাইট? ইয়েস ম্যাম। ওকে, ঠিক এরকমই যখন তোমার স্পিচের মধ্যে আগাছা চলে আসবে বা বাড়তি অংশ চলে আসবে that you think is not important or is not relevant for this particular field, you can trim that down. Like আমার example যদি দেই, I have done a course in my student life which is called diploma and an appreciation course in interior designing. Now, when I applied for Southeast University as the lecturer, that particular course is not going to help me anyhow in this. So, should I mention that in my CV or in my introduction that I have done an interior designing course? No, that is a complete irrelevant. I know আমি ওটা অনেক টাকা খরচ করে করেছি, I know আমি ওখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি, but still that is not important for this job, still that is not relevant for this job, so I have to keep that information aside. If I am going to apply for some places where this interior designing skill is going to help, then of course I will mention and highlight this in the CV. Do you understand? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। অনেক এমন কোর্স বা এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো তোমরা করেছো এবং সবগুলোই সিভিতে মেনশন করতে চাইবে, কিন্তু আমাকে অবশ্যই সিভিতেও এবং একই সাথে নিজের ইন্ট্রোডাক্টরি স্পিচটাও যখন আমি বারবার প্র্যাকটিস করব, আই হ্যাভ টু ফিগার আউট
which information are relevant and which informations are unnecessary. You have to trim your speech and you have to make it as concise and informative as possible. So if you are giving a brief introductory speech in an interview, be certain that you don't go over the recommended time. অনেক বেশি সময় নিয়ে আসলে তুমি ইন্ট্রোডাকশন দিতে পারবে না। একটা পার্টিকুলার 30 থেকে 40 সেকেন্ড বা 1 মিনিট সময় পর্যন্ত হয়তো তোমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তারপরে তোমাকে মাঝখানে থামিয়ে দিবে। তো তোমাকে যেন থামিয়ে না দেয়, তার মধ্যেই যেন তুমি তোমার যা বলার বলে শেষ করতে পারো, সেটা মাথায় রাখতে হবে। এবং এই কারণেই ইরেলিভেন্ট স্পিচ বা ইরেলিভেন্ট পার্ট গুলোকে ছেটে ফেলতে হবে, ট্রিম করে ফেলতে হবে। Use short, simple sentences. It is always recommended that if you cannot communicate with long sentences, try to use simple sentences. So if you are not comfortable saying that I am Dishon Smith and I'm a computer programming student at University of Arkansas, যদি তোমার কাছে এটা অনেক বড় এবং কঠিন মনে হয়, you definitely should try the second option. My name is Dishon Smith and I am studying computer programming at Southeast University. So simple, ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট সেন্টেন্সে বলা। Remember that your speech is going to be spoken out loud. You are saying it. আমি যদি as a teacher class lecture দিতে দিতে অনেক লম্বা একটা সেন্টেন্স বলি, তোমাদের কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলবে। So what আমি কি করছি? I'm trying to give you short speeches. I'm trying to give you deliver my speech in short sentences. তাতে কি হচ্ছে? You guys are being able to understand this properly. So your audience will not be able to go back to reread your words if something is confusing. একটা অনেক লম্বা সেন্টেন্স হলে আমরা সেটাকে 2 বার বা 3 বার পড়ে তারপরে বুঝি। কিন্তু যখন আমরা কোনো সেন্টেন্স শুনি তখন সেটাকে 2 বার বা 3 বার শোনার অপশন থাকে না। So it is always better to use to present your information in short, simple sentences. Deliver your speech in such a way that no one will be uncertain of what you are trying to say. এমন ভাবেই বলো যেন কোনো confusion create না করে। Avoid long, rambling sentences and use direct and concise prose as much as possible. Think about your sentence structure carefully. Reading your speech out loud will help you determine when you have overly long sentences and need to be restructured. কিভাবে বুঝবে যে আমার এই সেন্টেন্সটা আবার ঠিক করা উচিত কিনা? যখন তুমি এটা জোরে জোরে নিজে রিডিং পড়বে। রিডিং ইউর স্পিচ লাউড ইজ আ ভেরি গুড টেকনিক, কারণ যত বেশি তুমি জোরে জোরে এটাকে পড়বে তত বেশি তোমার মধ্যে কনফিডেন্স আসবে, তত বেশি তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন শার্প হবে, তত বেশি ইউ ক্যান হিয়ার ইয়োরসেলফ। নিজের থেকে ভালো তো জাজ নিজের জন্য কেউই হতে পারে না, তাই না? Yes, ma'am. তো আমার সাজেশন হচ্ছে ইউ গাইজ ক্যান ট্রাই রেকর্ডিং ইয়োর ভয়েস। স্পিচ যখন প্র্যাকটিস করছো, যখন রিডিং করছো, তখন একটা রেকর্ডিং করো। 3-4 বার প্র্যাকটিস করার পরে একবার রেকর্ডিং করো। 2টা রেকর্ডিং শুনে দেখো প্রথমটার থেকে দ্বিতীয়টা কতটা বেটার করেছো, এবং তুমি নিজেই ধরতে পারবে যে আমার কোন কোন জায়গায় প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক হচ্ছে না, কোন কোন জায়গায় গিয়ে আমি দম ধরে রাখতে পারছি না, এখানে আমার সেন্টেন্সটাকে ভেঙে ফেললে ভালো হয়। You can yourself find these things out. You can be your judge. But সব কথার এক কথা হচ্ছে you have to practice. This is the recommendation that you are going to get until the end of the course. এই কোর্স শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যে কথাটা প্রতিটা ক্লাসে শুনতে হবে সেটা হচ্ছে practice your speech. Practice, 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 practice. Because practice makes a man perfect. So if you want to achieve perfection, you need to keep practicing. খুব সহজ করে যদি আমি খুব ছোট্ট একটা সাজেশন দেই তোমাদেরকে, আমরা নিজেদেরকে নিয়ে কখনোই ভাবি না। এই যে একটু আগে বলছিলাম না যে ফর ইন্টারভিউজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট প্রিপারেশন ফর ইন্ট্রোডিউসিং আওয়ারসেলফ। আমরা মনে করি পারবো, এটা তো পারবো, এটা তো জিজ্ঞেস করবেই, এটা তো বলতে পারবোই। কিন্তু আদতে কি হয় রিয়ালিটিতে, when he or she actually asks you this question and you are not prepared, you will start stumbling. এরকম হতে থাকবে, কথা আটকে আটকে যাবে। তো তোমার যখন প্র্যাকটিসটা ভালো থাকবে, ইউ ক্যান বি কনফিডেন্ট এন্ড এটা স্মুথলি তুমি প্রেজেন্ট করতে পারবে। তো প্র্যাকটিস করাটা অবশ্যই খুব 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 ইম্পর্টেন্ট। Practicing in front of other people will enable you to gauge whether
your speech captures the interest of the listeners, অর্থাৎ মেজার করতে পারবে যে স্পিচটা কতটুকু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে। Think about which parts of the speech were successful and which parts were not. কখন মানুষ হাততালি দিল, কখন মানুষ আমি বললাম কিন্তু বুঝলোই না মজাটা। So try to get as much detailed feedback as possible by asking a specific as well as general questions after your speech. আমার আরেকটা সাজেশন থাকবে এই হিসাবে, তোমার পরে তোমার ভুল সবচেয়ে বেশি খুঁজে বের করতে পারবে, ইনফ্যাক্ট তোমার থেকেও বেশি তোমার ভুল খুঁজে বের করতে পারবে তোমার বন্ধু। আমি কি ঠিক বলি নাই? Yes, ma'am. ওকে, তো যখন তোমরা মিড টার্মের জন্য বা কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট গুলোর জন্য প্র্যাকটিস করবে, স্পিচ রেডি করবে, স্পিচ ডিজাইন করবে, স্পিচ প্র্যাকটিস করবে, কোনো বন্ধুর সাথে, একজন বা দুইজন বন্ধুর সাথে একটা গ্রুপ করে ফেলতে পারো নিজেরা। সেখানে তোমরা ভয়েস রেকর্ডিং গুলো শেয়ার করতে পারো এবং একজন আরেকজনকে ফিডব্যাক দিতে পারো যে দোস্ত তোর ইন্ট্রোডাকশনটা ভালো হয়েছে। আরেকজন বলতে পারে যে দোস্ত তোর ইন্ট্রোডাকশনটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, এটাকে কি আরেকটু রিশেপ করা যায় কিনা একটু দেখ। দোস্ত তুই ভ্যারি উচ্চারণ করতে পারতেছিস না, তুই একটু ভ উচ্চারণ করছিস, ভেরি বলছিস, এটা ঠিক হচ্ছে না, এটাকে একটু কারেক্ট কর। অর্থাৎ ইউ ক্যান হ্যাভ পিয়ার রিভিউজ, তোমার নিজের বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে তুমি কিন্তু ফিডব্যাক নিয়ে তার ফাইনাল প্রেজেন্টেশনের আগে ইউ ক্যান প্রিপেয়ার ইয়োর বেটার ভার্সন। There is always scope for development, so we have to grab that opportunity, we have to grab that scope, যে ডেভেলপমেন্টের সুযোগ যেহেতু আছে সুযোগটা নিতে হবে, নিজেকে বেটার করতে হবে। আমি আরেকটা জিনিস সাজেশন দিব তোমাদেরকে, সেটা হচ্ছে ওই যে বললাম না নিজেকে নিয়ে ভাবি না দেখে নিজেকে নিয়ে খুব বেশি কথা সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারি না। Promise me that from today you are going to give 5 minutes time, 24 ঘন্টার মধ্যে আমি তোমাদের কাছে জাস্ট 5 মিনিট সময় চাচ্ছি, তোমরা আমাকে দিবে কিনা তোমরাই ভেবে দেখো, এবং আমাকেও না নিজেকে দিবে। প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে 5 মিনিট সময়, সেটা তুমি রাত 3টায় ঘুমাও আর ভোর 5টায় ঘুমাও বা রাত 10টায় ঘুমাও, যখনই ঘুমাও ঘুমাতে যাওয়ার সময় 5টা মিনিট নিজেকে নিয়ে চিন্তা করবে আজকে আমার দিনটা কেমন গেল, আমি কে, আমি কি করছি, আমার সামনে প্ল্যান কি, ফিউচার প্ল্যান কি, আমি কি কি করতে চাই, নট যে আমি কি কি কিনবো শপিং লিস্ট, নো, what you actually want to achieve in your life. আমি ইংলিশ খুব একটা ভালো পারি না, ইংলিশটা আরেকটু আমার ডেভেলপ করা দরকার। মারিয়া ম্যামকে একটা ফোন দিয়ে কালকে একবার একটু কথা বলে দেখবো যে কি কি করতে পারি আমি এটা প্র্যাকটিস করার জন্য, এরকম চিন্তাগুলো দরকার। অথবা আমার তো বিজনেস করার খুব ইচ্ছা, এখন তো সবাই অনলাইনে অনেক বিজনেস করছে, আচ্ছা আমি কি সামহাউ সোর্সিং করতে পারি না, আমি কি স্টার্ট করতে পারি না। আচ্ছা হাউ am I as a person, আমি তো আসলে অনেক অলস, কিন্তু আমি তো অ্যাক্টিভ হতে চাই, আমি আসলে অ্যাক্টিভ কিভাবে হব। এরকম উল্টো পাল্টা উদ্ভট কখনো কখনো ভালো নানান রকম চিন্তা আমাদের মাথায় আসে, বাট আমরা সেটাকে কি করি, ডমিনেট করে রাখি মাথার মধ্যে, নিজেকে নিয়ে এইভাবে ভাবি না বলেই একটা সময় আমরা অনেক বেশি স্ট্রেসড হয়ে যাই, খুব অল্প বয়সে আমাদের হাই প্রেশারের মতন রোগ ধরে যায়। So promise me that from today you are going to spend at least 5 minutes me time, 5 minutes time for yourself, নিজেকে 5টা মিনিট সময় দিবে, নিজেকে নিয়ে জাস্ট চিন্তা করবে, কোনো কিছু লিখতে হবে না, কোনো কিছু করতে হবে না, কোনো কিছু বলতে হবে না, জাস্ট নিজেকে নিয়ে ভাববে। এটা কি খুব কঠিন কোনো টাস্ক দিলাম বলো তো? না ম্যাম। No, ma'am. ইম্পর্টেন্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট তোমার জন্য, দেখবে এটা তোমাকে সব দিক Ma'am. থেকে ভালো লাগবে, ইমোশনালি, ফিজিক্যালি, মেন্টালি, সব দিক থেকে। ট্রাই করে দেখো, অ্যাটলিস্ট 1 উইক ট্রাই করে দেখো, তোমরাই আমাকে ফিডব্যাক দিও যেটা কাজে দিচ্ছে কিনা। পরে ম্যাম নিজেকে নিয়ে নিয়ে তো কবিতা লেখা শুরু করে দেবো। সেটাতে তো খারাপ কোনো কিছু নাই, নিজেকে নিয়ে টেনশন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে হাই প্রেশার ধরানোর থেকে তো এটা বেটার যে আমি কবিতা লিখবো, আমার কবিতা পড়ে আরো 2 জনের মন ভালো হবে, ইজ ইট বেটার? জি নিজেকে ভালোবাসতে পারতে হবে তো বাবা। আমরা এমন একটা সোসাইটিতে বড় হই, নিজেকে ভালোবাসতে পারাটা আমাদের সোসাইটিতে সেলফিশনেস হিসেবে দেখা হয়। সবার জন্য জীবনকে দিয়ে দিতে হবে এই মোটোটা আমাদেরকে শেখানো হয়, বাট নিজেকে ভালোবাসতে পারাটা তো অনেক জরুরি। যখন এই যে মা সারাটা জীবন আমাদের সবার জন্য করে যান, তারপর একটা বয়সে গিয়ে আফসোস করেন তোদের সবার জন্য করছি, এখন তোদের আমার জন্য 5টা মিনিট সময় নাই। এই মাও যদি সবাইকে সময় দেওয়ার পাশাপাশি নিজের জন্য নিজে সময় দিতেন, তাহলে তারও কিন্তু এই আফসোসটা কিছুটা কমে আসতো।
না ওরা ওদের জীবন নিয়ে বিজি, আমিও তো আমার পছন্দের জিনিসটা নিয়ে ব্যস্ত, আমিও তো আমার কাজটা নিয়ে থাকি, আমার জিনিসটা তো হারিয়ে যেত না আমার মধ্যে থেকে। তো ওই নিজেকে হারাতে দিও না, নিজেকে খুঁজে বের করো, এটা দরকার আছে। ডিটারমাইন ইউর অডিয়েন্স। What are you going to say in your introduction depends on in front of whom you are saying. If you are introducing yourself in front of a few scholarly person, like তুমি ধরো business related কোনো একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করছো, সেখানে সবাই গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অনেক কিছু তারা জানে, তাদের সামনে যখন তুমি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করো, তুমি ডেফিনেটলি অনেক পোলাইট সাবমিসিভ টোনে ইন্ট্রোডিউস করবে। বাট আবার যেখানে তুমি একজন ওয়ার্কশপের লিডার, তুমি যারা বিজনেস রিলেটেড কোনো আইডিয়াই নেই তাদেরকে তুমি শিখাবে, তখন তোমার ভয়েস হবে অনেক কনফিডেন্ট, তোমার টোন থাকবে অনেক কমান্ডিং, তাই না? তো অডিয়েন্স কে হচ্ছে সেটার ওপরেও তোমার টোনটা কেমন হবে, তোমার প্রেজেন্টেশনটা কতটুকু বোল্ড হবে, এটা ডিপেন্ড করে। Who is the intended audience? What is the purpose of my introduction? And what are the expectations others may have? These are very important questions you should think before preparing your introductory speech. Step number 9, decide what's relevant. ওই যে ট্রিম করবো যে ওইটাই আবার যে কোনগুলো রেলিভেন্ট, বারবার করে সেটাকে খুঁজে বের করা, এবং যেটা রেলিভেন্ট না সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া। Consider your purpose and tone. Depending on the audience, you have to consider what is the reason for you to give this to deliver this introduction. তুমি কি চাকরি পাওয়ার জন্য একটা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছ, নাকি তুমি কারো কারো কাছে নিজেকে পরিচয় করানোর জন্য ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছ, নাকি আমি খুব অনেক বড় কিছু এরকম বোঝানোর জন্য ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছ? সেই উদ্দেশ্যের উপর ডিপেন্ড করবে তোমার টোন কেমন হবে, তোমার ভোকাল কেমন হবে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কে বলছো? আমি ক্লাসে আছি। So are you hoping to win someone over to your point of view with this introduction, or you are trying to motivate or inspire someone to work hard under your leadership? সেই অনুযায়ী তোমার টোন হবে। তোমার উদ্দেশ্যটা কি? কাউকে খুশি করা, নাকি কাউকে ইন্সপায়ার করা, যেন সেও তোমার মতন তোমার কথাতে উজ্জীবিত হয়, তোমার কথায় সে যেন দ্বিগুণ প্রাণশক্তি নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে? কোনটা? সেই উদ্দেশ্যটাকে হাসিল করার জন্য তোমার কেমন টোন হওয়া উচিত সেটাকে মাথায় রেখে স্পিচটা ডেলিভার করতে হবে। দেন একটা স্পেশাল টিপ তোমাদের জন্য, সেটা হচ্ছে ইউজ হিউমার ইফ ইউ মেক আ মিস্টেক। অনেক সময় হয় কি আমরা স্পিচের মধ্যে ভুল করে ফেললে খুব ঘাবড়ে যাই, ঘাবড়ে যাওয়া যাবে না, খুব স্মার্টলি জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে। স্মার্টলি মানে এই না যে আরে কোনো ভুলই হয় নাই আমার, এটা না। স্মার্টলি হচ্ছে এটাকে খুব হিউমার দিয়ে হ্যান্ডেল করা, যে উফ আসলে আমি এত নার্ভাস হয়ে গেছি, সব ওলট পালট করে ফেলতেছি, এইভাবে জিনিসটাকে বলা। যেমন এখানে একটা স্যাম্পল আছে, দেখো। ওয়াও, excuse me. Here I am so excited to tell you about myself that I have mixed up all my words. Let me try that again. ওফ, আমি এত খুশি হয়ে গেছি সবাইকে দেখে, আমি এলোমেলো করে ফেলতেছি সব কথা। আচ্ছা, আবার প্রথম থেকে শুরু করি। এভাবে করে শুরু করা, তাতে হয় কি তোমার ভুলের দিকে অ্যাটেনশন কম ড্র হয়। তুমি যে সুন্দর করে সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করলে সেটাতে বেশি ফোকাস যায়, সেটাতে বেশি অ্যাটেনশন যায়, এবং সেটা ইম্পর্টেন্ট। তুমি সিচুয়েশন কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারো সেটাও তোমার এমপ্লয়ারের জানতে হবে। তো এখানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি আছে, অ্যাক্টিভিটিটা আমাদের দরকার নাই। আমরা নেক্সট চলে যাব, নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়বো হচ্ছে ডুজ এন্ড ডোন্ট, কি কি করা যাবে কি কি করা যাবে না while giving a presentation, and আমরা হচ্ছে স্পিচ ডিজাইন যেটা সেটা স্টার্ট করব very soon. So do you have any question regarding the topic that we covered today? No, ma'am. নো ম্যাম। Is it because you did not understand anything, or is it because you understood everything very clearly? Ma'am, understood everything clearly, ma'am. Okay. Are you enjoying my classes? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that is more important. ক্লাস থেকে কিছু শিখি সেটা যতটা ইম্পর্টেন্ট, তার থেকে আমার কাছে মনে হয় যে ক্লাসটা
আনন্দ নিয়ে করতে পারলাম কিনা, এনজয় করলাম কিনা, শিখতে ভালো লাগলো কিনা, সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। কারণ যে জিনিসটা আমার শিখতে ভালো লাগবে না, সেই জিনিসটা আমি বেশি দিন মনে রাখতে পারবো না, শেখার পরে একসময় ভুলে যাব। খেয়াল করে দেখো, ছোটবেলা থেকে এখন পর্যন্ত যা যা পড়ে আসছো সেই জিনিসগুলাই তোমার মনে আছে, যেগুলো তোমার ভালো লেগেছিল। যেগুলো ভালো লাগে নাই, বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারো নাই, সেগুলো কিছুই মনে নাই। তাই ক্লাসটা এনজয়েবল হচ্ছে কিনা সেটার দিকে আমি ফোকাস দিতে চেষ্টা করি এবং আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আচ্ছা, আই এম মুভিং ফরওয়ার্ড ফর টেকিং দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। একটু ধৈর্য ধর। সো সরি, আই গট ডিসকানেক্টেড। আমি রিয়ালাইজও করি নাই ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছি। তোমরা তো সেকশন 11, তাই না? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম, ওকে, আমি আমার কোঅর্ডিনেটরের সাথে কথা বলেছি ম্যাম, উনি আমাকে এই সেকশনে দিয়ে দিয়েছে। এখন ম্যাম আমার নামটা কি এখানে মানে আসছে লাস্ট ইয়েতে? আজকে দেখি, আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি, লেটস সি। ওকে ম্যাম। তাহিয়ার রহমান তন্ময়, ইয়েস ম্যাম। তুমি কি জিজ্ঞেস করেছিলে? ইয়েস ম্যাম। তোমার নাম সবার আগে আসছে। আচ্ছা, ম্যাম, সাইমা তাবাসসুম। হচ্ছে আমি প্রেজেন্ট ছিলাম, ওটা কি দেওয়া যাবে এখন? এখন না, এখন আর হবে না। ওকে, ইটস ওকে। সাইমা তাবাসসুম। প্রেজেন্ট ম্যাম। ফাহিম শাকিল। প্রেজেন্ট ম্যাম। হাতিম আলী মৃধা প্রিন্স, অ্যাবসেন্ট। আকিব তানভীর। ইয়েস ম্যাম। জাহিদুল ইসলাম রাব্বি। ইয়েস ম্যাম। আশরাফুজ্জামান খান। ইয়েস ম্যাম। নাজমুল কবির রিফাত। ইয়েস ম্যাম। আব্দুল্লাহ জুনায়েদ। হাশেমি রাফসান জামি। প্রেজেন্ট ম্যাম।
শারমিন মেহনাজ তন্নি, পরশমণি, Yes, ma'am. তৌহিদুর রহমান ইফরাদ, Present, ma'am. মোহাম্মদ লারেফ তাওসিফ, Yes, ma'am. মিনাল খান, Present, miss. আতিক মাহমুদ, Yes, ma'am. শাওয়াল হাসান ভুইয়া লিপু, Yes, ma'am. আলভি ইয়াসমিন স্মৃতি, Present, ma'am. আরমান মোহাম্মদ আরমান, Yes, ma'am. জুবাইর বিন রিফাত, হামিদুল ইসলাম অনিক, Yes, ma'am. হুমায়রা ইসলাম জাকিয়া, Present, ma'am. শালে সাহেল, ম্যাম ও ইন্টারনেট চলে গেছে নাই ও ক্লাসে? ইন্টারনেট আচ্ছা চলে ঠিক গেছে আছে, ঠিক আছে, আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিলাম। ফাহাদ আল হোসেন, ইয়েস ম্যাম মাহাদিউজ্জামান, আমিনুল ইসলাম নাবিল, Yes, ma'am. মোবারক হোসেন, Yes, ma'am. মামুন আর রশিদ, ইয়েস ম্যাম আন্তিফা, Yes, ma'am. জয় চৌধুরী, রবিন বারই অভি, Present, ma'am. ইসলাম আহমেদ, ইয়েস ম্যাম সাবরিনা বিনতে ইসলাম, Present, ma'am. শাহরিয়ার আলম আকাশ, Yes, ma'am. আনিশা চৌধুরী, Present, ma'am. ফারহানা আক্তার। Present, ma'am. Okay, thank you very much. Ma'am. Safe. Ma'am. আচ্ছা, সেকশন অন্য সেকশন ma'am. থেকে আছো অনেকে? ম্যাম আমি ম্যাম ফার্স্ট ক্লাসটা ম্যাম সেকশন 12 এ করছিলাম ম্যাম। আপনি ম্যাম বলছিলেন যে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিবেন ম্যাম। আমার ফার্স্ট অ্যাটেন্ডেন্সটা ম্যাম দেওয়া হয়নি। তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা চ্যাট বক্সে দাও। যা সেকশন যাচ্ছ ওই সেকশন থেকে এসে এই সেকশনে কাজ করছো, অ্যাটেন্ডেন্স চ্যাট বক্সে দাও। Ma'am, বলো। ma'am, পরশমণি এটা দিছেন। হ্যাঁ, পড়াশোনা দিচ্ছি তো। Okay, ma'am, thank you. হ্যাঁ, জয় চৌধুরী দিয়েছি তো। ম্যাম আমাদের সিআর সিলেকশন করা হয়েছে ম্যাম।